Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 From Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 29, explanation of devotional service by Lord Kapila, and we will read from text 36. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Etad Bhagavato Rupam Brahmanat Paramatmanaha Parang Pradhanam Purusham Daivam Karma Vicheshtitam Etad Bhagavato Rupam Brahmana Paramatmanaha Parang Pradhanam Purusham Daivam Karma Vicheshtitam Etad Bhagavato Rupam Brahmana Paramatmanaha Parang Pradhanam Purusham Daivam Karma Vicheshtitam Etat this Bhagavata of the Supreme Personality of Godhead. На върховната божествена личност. Rupam form. Форма. Brahmana of Brahman. Of Brahman. На Брахман. Paramatmanaha of Paramatma. Of Paramatma. На Параматма. Param transcendental. Трансцендентално. Pradhanam chief. Главна. Purusham Пурушам. personality. Персонален. Личност. Daivam Spiritual. spiritual. Духовни. Karma vicheshtitam Карма Вичештитам. whose activities. Whose activities. Чието дейности. So here Deva, Kapila Deva is speaking to his mother Devahuti, Тук Капила Дев говори на майка си Девахути. and he has described different living entities. И той обяснява различните живи същества. Although he said we shouldn't see any differences between them, then he puts them into different categories. Той казва, че не трябва да виждаме разлика между тях, но сега все пак ги поставя в различни категории. Yes. On one hand, we have the absolute vision and the relative vision. От една страна ние имаме абсолютна визия, от друга страна имаме временна гледна точка. Like Achintya Beda, Abeda, Tattva simultaneously one and different. Както е нашата философия, Ачинтия, Беда, Татва, едновременност, еднаквост и различие. On one hand, all the 8,400,000 different types of living entities are one in the sense of the same spiritual quality. От една страна всичките 8 милиона 400 хиляди форми на живот имат същото духовно качество. But each material body is different from the other. Но всяко материално тяло е различно от другото. So now he has described different types of human beings and devotees. И сега той обяснява различните видове живи същества и дори различните видове предано дадени. And then he has come to the perfect devotee who sees every living entity
as the, you can say, the place where the Lord is dwelling within as Paramatma. Сега говори за най-висшата степен преданно дадени, които виждат във всеки тази двойственост като живо същество и как същевременно там е Богът като Параматма. So therefore, in the verse before this one, he says in 35, "My dear mother, or daughter of Manu, a devotee who applies the science of devotional service and mystic yoga in this way, seeing in this way, he will achieve the abode of the Supreme Person simply by that devotional service." И както той каза на майка си в предишния стих, скъпа майко от дъщеря Ману, преданно отданият, който прилага по такъв начин науката за преданото служене и мистичната йога, постига обителта на върховната личност просто благодарение на това предано служене. So, translation for today's verse is, Превода за днешния стих е: this Purusha, whom the individual soul must approach, is the eternal form of the Supreme Personality of Godhead, who is known as Brahman and Paramatma. He is the transcendental chief personality, and his activities are all spiritual. Тази Пуруша, която индивидуалната душа трябва да достигне, е вечната форма на върховната божествена личност, известна също като Браман и Параматма. Тя е главната трансцендентална личност и всичките й дейности са напълно духовни. Purport. In order to distinguish the personality whom the individual soul must approach, it is described herein that this Purusha, the Supreme Personality of Godhead, is the chief amongst all living entities and is the ultimate form of the impersonal Brahman effulgence and Paramatma manifestation. Коментар. За да се открои ясно личността, към която индивидуалната душа трябва да се обърне, тук е казано, че тя, Пуруша, върховната божествена личност, е главното сред живи същества и висшата форма на проявление на безличностното сияние Браман и на аспекта Параматма. Since he is the origin of the Brahman effulgence and Paramatma manifestation, he is described herewith as the chief personality. Тъй както Богът е източник на сиянието Браман и на Параматма, тук той е наречен главната личност. It is confirmed in the Katha Upanishad, Nityo Nityanam. There are many eternal living entities, but he is the chief maintainer. Ката Упанишад потвърждава Нитyo Нитям. Има безброй много вечни живи същества, но Богът е главно същество, от което зависи съществуването на всички останали. This is confirmed in Bhagavad Gita also, where Lord Krishna says, Aham Sarvasya Prabhava, I am the origin of everything, including the Brahman effulgence and Paramatma manifestation. Същото се утвърждава и в Бхагавад Гита, където Бог Кришна казва: Ахам Сарвасya Бхавах. Аз съм източникът на всичко, дори на сиянието Браман и проявлението Параматма. His activities are transcendental, as confirmed in Bhagavad Gita. В Бхагавад Гита се казва, че всички негови дейности са трансцендентални. Janma karma chame divyam. The activities and the appearance and disappearance of the Supreme Personality of Godhead are transcendental. They are not to be considered material. Джана карма чаме дивям. Деянията на Върховния Бог, а също и появата и напускането му са трансцендентални. Те никога не бива да се смятат за материални. Anyone who knows this fact, that the appearance, disappearance, and activities of the Lord are beyond material activities or material conception, is liberated. Всеки, който знае, че появата, напускането и дейностите на Бога са отвъд материалните дейности и материалните концепции, е освободена душа. Yoveti tatvata chaktvadeham punajanma. Such a person, after quitting his body, does not come back again to this material world, but goes to the Supreme Person. Йовети татватаха, тя вайва дехам пунан кянма. След като напусне сегашното си тяло, такъв човек се връща отново, не се връща отново в материалния свят, а отива при върховната личност. It is confirmed here, Purusha Purushang Vrajet.
The living entity goes to the Supreme Personality simply by understanding his transcendental nature and activities. Тук се потвърждава същото. Пуруша, пурушам, враджет. Просто като разбере трансценденталната природа и дейности на Бога, живо същество отива при върховната личност. Etat Bhagavato Rupam Brahmana Paramatmanaha Parang Pradhanam Purusham Daivam Karma Vicheshtitam. This Purusha whom the individual soul must approach is the eternal form of the personality of Godhead, who is known as Brahman and Paramatma. He is the transcendental chief personality and his activities are all spiritual. Тази Пуруша, която индивидуалната душа трябва да достигне, е вечната форма на върховната божествена личност, известна също като Браман и Параматма. Тя е главната трансцендентална личност и всичките й дейности са напълно духовни. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Saraswata Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatyade Shatarine Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanu Sutedevi Pranamami Haripriye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So again here the first sentence Prabhupada says we distinguish, we make difference between the personality that is described here as being the goal of searching, and the individual soul who is supposed to search or approach. Още тук в началото коментара, Шрила Прабхупада казва, за да се открои ясно личността, към която индивидуалната душа трябва да се обърне, тук е казано, че тя е Пуруша, върховната божествена личност, че това е главното сред живи същества. Yes, the first lesson we learn, and that Krishna teaches in Bhagavad Gita, is Aham Brahmasmi, I am Brahman. Първото нещо, първият урок, който ние научаваме, е, че Кришна е върховният, той е Браман. So therefore some philosophers come to the conclusion, Soham, I am that, and referring to I am Brahman. И поради тази причина някои философии заключават, че аз съм това, аз съм Браман. But they don't make a distinction between the small Brahman and the big Brahman. Те не правят разликата между малкия Браман и големия, върховния Браман. And the mistake lies in the fact that actually Brahman is described as a non-dual substance. И грешката, неразбирането идва заради това, че Браман е описан като недвойствена субстанция. Yeah. In Brahma Samhita we have the verse Advaitam, Achyutam, Anadi, Anantarupam, which means, first of all, Advaita. Advaita means that it's non-dual, not two, it's one. В Брахма Самхита ние имаме този стих, в който се казва Адвейта. Няма двойственост, това е едно. So these impersonal philosophers are sometimes described as Advaitins, or the followers of Advaita philosophy. И имперсоналните философии понякога ги наричаме Адвейти, последователи на тази философия. Yeah, Advaita Vada, the doctrine of oneness, non-duality. Да, последователи на едното, не на двойствеността. So Brahma Samhita says, Brahma says, Advaitam
He's describing Govinda, Krishna, Advaitam, it's non-dual, he's non-dual. Брама казва в Брама Самхита, да, Кришна е Адвейта, той не е двойствен. And then the end of the line, Ananta Rupam, unlimited forms. И накрая на изречението казва, той има безброй много форми. So that's a contradiction. И това звучи противоречиво. Right? If it's non-dual, how can it be not just two forms, which would be already a contradiction? It's unlimited, so many forms. You cannot even count them. И това звучи объркващо. Как той е недвойствен, а също време има толкова много форми. So, Не само две, а безброй много форми. yes. And some of these forms we are. И някои от тези форми сме ние. Изненада. We are also angshas. The plenary portions or expansions are described in Adilila of Chaitanya Charitamrita. If you're interested, get all the details of angshas and kalas and angsha, a part of a part of a part, and very complicated, Ние technical. сме също ангша, ние сме също Part. негови части, негови манифестации и части от частите. И ако човек е любопитен как точно стоят нещата, може да провери това в Брама Самхита. Yes. Там е описано с подробности. So we are also angshas. That's Krishna says in Bhagavad Gita, mamai vangsha, jiva loke, jiva bhuta, sanatana, eternally all the living entities, each living entity is my part and parcel. И всички живи същества, Кришна казва в Бхагавад Гита, са мои частици. Ние също сме такъв вид експанзии. So, therefore, immediately here Srila Prabhupada points out that, because that's in the verse, he is the chief personality. We are all personalities, all persons, and he is the chief person. И затова тук Шрила Прабхупада в коментара казва, понеже го има в стиха, сред всички тези личности има една, която е върховна. Yes, we have here Nitya Nityanam, because Nitya Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahunam Yo Vidarhati Kamam. That what Prabhupada summarizes here, there are so many eternal living entities, Nityanam, so these are the many Nityas, eternals, and Nityo, there's one eternal that's the chief. И Прабхупада пояснява тук, че има толкова много вечни форми, но след всички тези вечни форми има един, който е главен. So what makes him the chief? Какво прави него такъв главен? This is described here that Prabhupada is Eko Bahunam Yovidadhati Kaman. He's the one, Eka, who is maintaining and fulfilling the desires of everybody else. Той е единствения, той е този, който удовлетворява желанията на всички останали. So we may be maintaining a small family, maybe, if we're able to maintain, which is already difficult nowadays. На нас не е трудно да поддържаме едно малко семейство в наши дни. Yeah. Some people have a hard time even to maintain just a small family with one wife and one or two children. Доста хора имат трудности да поддържат малко семейство с една жена и няколко деца. So therefore it's very common that both have to work. И понякога се налага всички да работят. There's not Eko Bahuna. He's not one providing everybody else. The two have to provide. Не е един, който се грижи всички останали, налага се поне двама. Yes. So what to speak if it's a big family? Говорим о голямо семейство. Then you're really in trouble. Therefore, people don't want to have children, basically. What to speak of a dozen, as it was custom in the 100 years ago, maybe even less than that. За това хората просто не искат да имат много деца. Какво да говорим, да са братовчели, да се грижат за тях, както е било преди години. Yeah, sometimes if somebody has one child, I say, so what, you're going to have another one? Oh, no. И понякога ние казваме, нали, имаш едно дете, искаш да имаш още едно, той казва, не искам повече. But at least two, so the child is not alone, that's the minimum. Поне две децата, да не е само, това е някакъв минимум. That's already a challenge. So Krishna has no problem. He only has one or two expansions. It's Ananta Rupam, unlimited. Но за Кришна това не е никакъв проблем, това е Ананта Рупам,
Той има не само една-две, той има безкрайен брой форми. And he's providing everybody. We can see that. This is not so difficult to understand. И той поддържа всичко, ние може да го видим, това не е толкова трудно да се разбере. Unless you're an atheist. Освен ако не си атеист. Then you think it's just nature. Nature is providing everything. Тогава си казваш, че това е природа. No, we agree with that. Yes, nature is providing everything. Да, ние сме съгласни с това, природата се грижи за всичко. But then, Prabhupada sometimes, when in the class, so what is this nature? Но Прабхупада понякога в класове казвам, каква е тази природа? It's not just some independent something that's existing without any control. Това не е просто нещо независимо, което съществува така без никакъв контрол. He always points out, unless there is the living principle, nature does not act. И той винаги дава този пример, ако няма жив принцип, тя няма как да съществува. Yes. It's called jada. Inert means without life. Нарича се джада и тя е инертна, тя ще се изчезне. And that's we can see also. И ние също това го виждаме. Like, well, this is not real wood here. Not anymore. But here we have something. This is real wood. Тук това е истинско. This is all. Who knows what? But yes. So this here is real wood. Това е истинско дърво. And when it was part of a tree, it was growing. Когато е било част от дърво, то си е расло. Now, this harmonium case will not grow. Но този куфар за хармониум вече няма да расте. Which is a good thing. We wanted it small so we can carry it around. Imagine every day it will grow a little bit. Then you have a real problem after some time, Big harmonium like this. Това е добре, защото ако растеш всеки ден, ще да порасне, но ще да има голям хармониум. Don't worry. Не се тревожете. The chair will stay as it is. Стола ще седи така, няма да расте. So what's the difference? It's wood, right? You have wood outside that grows, and sometimes you also have a tree. It has dried up, and it stays the same. And not only stays the same, it will not stay the same. After some time, it will just fall apart. Окей, каква е разликата? Нали? И това е дърво, и това отвън е дърво, обаче онова расте, а това седи същото. Защо е така? Yeah. It's such a simple thing, to understand. And these even big scientists and Nobel Prize winners are stupid because they can't even understand that. Това е толкова просто нещо, което дори великите учени и Нобеловите лауреати, те не могат да разберат. Това е нещо просто. What's the difference between that dry tree and next to it is another one that grows? What's the difference? Каква е разликата между това отсеченото дърво и това, което си е живо и си расте? They will say chemical evolution. Те ще кажат някаква химическа еволюция. Immediately proper challenges. Прабхупада веднага ги предизвиква. You say that you know all the ingredients that then combine and make life, right? The amino acids and the protein, this and that. There are a few things they think that's the building blocks of life. И Прабхупада им казва, вие мислите, че знаете всички съставки, които са достатъчни да създадете това нещо, живот. Това са някакви прости неща. So in the early 70s, one person from what's the state? Manipur. И в началото на 70-те една личност от щата Манипур. He was a scientist, a doctor in biochemistry. Учен, доктор по биохимия. And he was in the LA University, UCLA, University of California, Los Angeles. Завърши университета в Калифорния в Лос Анджелес. And he became a devotee. И стана преданен. And Prabhupada initiated him as Swarup Damodar. Прабхупада му даде посвещение. So, and he had many talks about this point of, the origin of life. И много пъти се обсъждаше този момент за същността на живота. So, of course, Swarup Damodar, he knew his colleagues and what they were saying and thinking, other scientists. И разбира се, Сваруп Дамодар, той знае какво мислят неговите колеги, учени, какво казват, какви са техните разбирания. And there was a Nobel Prize winner who was teaching this chemical evolution.
И той беше Нобелов лауреат, който учил за биохимията, еволюцията на биохимията. So Prabhupada told Sarvadamada, you go and then you challenge him. И Прабхупад им каза, отиди при тях и ги предизвикай. That you say, you know, this life comes from this combination. So if we give you, I give you all the different ingredients, can you produce life? Окей, предизвикай така. Ако живота идва от тази комбинация химични елементи, аз ще ви я дам. Ще ви дам тези химични елементи и вие направете живота. So Sarvadamada did that. He went to this person, I think in even a public gathering, and he said, if I provide all these different chemicals you say are the origin of life, can you produce life? И Сварудамодар, той направил това на публична дискусия, предизвикал този Нобелов лауреат и му казал, добре, ако ти дам всичките елементи, може да направиш живота. So what was the reply? И какъв бил отговора? That I cannot say. Той е отговорил, това не мога да кажа. So then Prabhupada kick him on his face. I mean, at least virtually, by argument. So therefore, in English they can do this. They say they are teachers, but they are cheaters. You just change the ch and the ch, and a teacher becomes a cheater. И на английски се казва учителя става измамник. It doesn't work in other languages, but we understand the point. They're pretending to know and teach, but actually they don't know. So then they're cheating. Те претендират, че имат знание, правят се на учители, но всъщност са измамници. So the chief or the principle of life is the living force, chetana. Chetanas chetananam. That can provide everybody else. Принципа на живот е живо същество. Четана. Това дава искрата, това задвижва всичко. Yeah, material nature without the living principle cannot provide anything. Материалната енергия без живия принцип не може да направи нищо. The tree is part of material nature. If there's no life force, there will be no fruit. Дървото е част от материалната природа, но ако няма жизнена сила, то не може да направи плодове. So we understand, yes, there is some higher living force that is controlling everything, as Krishna says in Bhagavad Gita. И да, ние разбираме, има висша сила, която контролира всичко това и Кришна го казва в Бхагавад Гита. Maya prakriti suyate sutrarachram. Under my supervision, everything moves. По моят контрол, по моето разрешение всичко това се случва, движи. And the little part and parcel that we are, also we move nature or matter. И малките частички, които сме ние също можем това нещо, ние можем да задвижваме материята. Yeah, we have that experience. Same as the tree, if there's no living force within the body is considered dead. Имаме този опит, както в дървото или в тялото, ако жизнената сила я няма, тялото е мъртво. And the same challenge. If it's all chemicals, then find out what's missing and provide it, inject it and see whether it comes to life. И също предизвикателство, ако са просто химични елементи, състави ги, инжектирай и направи живот. But that's not possible. Но това е невъзможно. So the devotee, he understands this, that yes, there are so many little tiny sparks of spirit souls. И преданните разбират това, има толкова много малки частички, живи същества. And then there's the chief one that is maintaining everybody. И обаче има един главен, който се задвижва всички. Then naturally there's a relationship between the tiny spiritual spark and the big spirit, the great spirit. И естествено има връзка между тези малки духовни частици и голямата духовна душа. Which is also logical. И това също е нормално, логично. If both are Brahman, then there must be some relationship. И ако двете са Браман, те трябва да имат някакви взаимоотношения. We don't exist in a vacuum independently. No, we are part and parcel of Krishna, as he says in Bhagavad Gita. Ние не съществуваме в някакъв вакуум независимо.
Ние сме части от частите на Кришна. So that relationship is of service, devotional service. That was explained here by Kapila Deva. И тези взаимоотношения, това е преданно служене, ние сме негови преданно дани, би трябвало да бъде. And the other point is that if we are part and parcel and we have a relationship, then why right now we are separate? Но въпросът е, добре, че там сме негови частици, части от частите и имаме връзка с него, защо сега сме разделени? That's another subject matter, or different, another class about that part, how the living entity is illusioned and thinks himself independent. Това е цяла една друга тема, би трябвало да се даде цял един клас, защо живи същества изпадат в тази илюзия, че са независими. And the idea that by devotional service one will approach the Supreme Person and connect by Bhakti-yoga. Но идеята е, че преданно служене, Бхакти-йога, може да свърже живо същество, да възстанови връзката му с Бога. Yes. In the previous verse, we can read that again because it explains it quite very nicely, of course. That's the 35. Not the last, the paragraph before the last one, which starts, on the other hand, when the living entity wants to enjoy by imitating the Supreme Personality of Godhead, his desire is called Maya, and it puts him in the material atmosphere. In the book? 35. Yes. Yes, I said, not the last, the paragraph before the last. You don't have a paragraph. They made a mistake. No. Yes, I can see you don't. No, with meditation. You don't have that paragraph. Show me. No, it's all one. It just didn't follow what is here. So this is here. I said that this is the last one. This is the one before. You made the mistake. Но когато живото същество иска да се наслаждава, като подражава на върховната божествена личност, желанието се нарича Майя. And now comes the definition. A living entity who wants to enjoy on his personal account and not cooperate with the Supreme Lord is engaged in materialistic life. Живо същество, което иска да се наслаждава само, без да си сътрудничи с Върховния Бог, води материалистичен живот. Yes. As soon as he dovetails his enjoyment with the Supreme Personality of Godhead, he's engaged in spiritual life. Но когато започне да свързва желанията си с желанията на Върховната Божествена личност, живота му става духовен. An example may be cited here. Можем да дадем следния пример. So, the different limbs of the body cannot enjoy life independently. They must cooperate with the whole body and supply food to the stomach. Различните части и органи на тялото не могат да се наслаждават самостоятелно. Те трябва да сътрудничат на цялото тяло и да осигуряват храна за стомаха. In so doing, all the different parts of the body enjoy equally in cooperation with the whole body. Когато действат по този начин, те се наслаждават по-равно, защото са съгласувани с тялото като цяло. That is the philosophy of Achintya Bheda Veda, simultaneously oneness and difference. В това се изразява философията Ачинтия Беда Беда, философията на едновременна еднаквост и различие. The living entity cannot enjoy life in opposition to the Supreme Lord. He has to dovetail his activities with the Lord by practicing Bhakti-yoga. Живото същество не може да се наслаждава, ако се противопоставя на Върховния Бог. С помощта на практикуването на Бхакти-йога, то трябва да свърже дейностите си с желанията на Бога. So, you may like it or not, you are part and parcel of Krishna, that you will never be able to change. So, learn to live with it. Харесват или не, ти си частица от Кришна и това не можеш да промениш. Трябва да се научиш да живееш с това. Yes, it's exactly like that. We say, no, I don't like this idea, I want to be independent. Forget this Krishna. Let him go to hell, I go to heaven. Ние казваме не, аз съм независим. Не ми говорите за това Кришна. Да отида в ада, аз отивам в рая.
And Krishna says, no, I'm always in heaven, you go to hell. Но Кришна казва, не, аз съм винаги в рая, ти върви в ада. Sounds a little extreme, right? Звучи малко крайно. But it's like the story of the different limbs of the body, Hitopadesh actually is it, that when they go on strike, then they go to hell. Но звучи като историята с тези различните части на тялото, които като се удрят и други, всъщност това се причинява ценната братски мъки. The hand refuses to give any more food to the mouth and stomach, then you go to hell. Ако се съпротивляваш всички части на тялото и кажат не, няма да давам храна за устата за стомаха, ти отиваш. Then you don't get any more nourishment, you get weak, you dwindle, you die. Ставаш слаб, не можеш да си вършиш дейностите и умираш. Yes. So the census, they tried this. They went on strike. No more food to this stomach who just sits there and eats. You know, he's very lazy. We are working all day long. He's just enjoying. И сетивата те се опитвали да направят това нещо. В тази история няма да му даме на този стомах, той само мързеливо седи и се наслаждава. Ние правим цялата работа. But the stomach has mystic potency. Но стомаха има мистична сила. He just sits there. He seems to be lazy. He doesn't do anything. He doesn't work. Той си само е силата, той седи и нищо не прави. But if you supply food to him, he just by some magic he converts it into energy and sends it to you. Но ако му доставите храна по някаква магична сила, той почва да обработва и я доставя на другите части на тялото. Eko bahunam yovidadati kaman. One, the stomach provides all the other parts of the body. How he does it, nobody knows. Един стомаха предава енергия на всички останали части на тялото. Как го прави, никой не знае. Even, by having received energy from the stomach. Дори косата расте от енергията от стомаха. So Krishna is like that. Дори един коса не може да порасне, ако не дойде енергия. So that's the example. Prabhupada cites here again. That's the example. Krishna is like the stomach. И тук Прабхупада дава пример. Кришна като стомах. Yes, he is one. Той е един. He doesn't do anything. Не прави нищо. He doesn't work. Не работи. He's only enjoying playing his flute all the day long. Наслаждава се, свири си на флейтата. But by his expansions in mystic power, he has so many agents that are taking care of everything, even material natures. Another agent, Durga. Но със своите различни агенти, своите експанзии, той поддържа всичко, грижи се за всичко, дори материалната енергия е негово такова проявление, тя се нарича Дурга. So even if we want to be independent, we're still dependent. We will be dependent on material nature for sure. Ако искаме да се правим независими от него, ние със сигурност ще бъдем зависими от материалната енергия. Yeah. If there's no sunlight, no water, no air, go to hell. Ако няма вода, слънце, въздух, отиваш в ада. So in hell there may be no sun, but then you get light from the jewels on some serpent's head. В ада сигурно няма слънце, но те пак трябва да вземат енергия от някакви други източници. Even there you are depending on the Lord. He's providing your necessities in a different way. Дори там ти си зависим от Бога. Той доставя своите неща по различен начин. Everybody is dependent, whether you're a demon or a demigod. Всеки си е зависим, дори ако си демон или полубог. So it's your choice. Go to hell, become a demon, or go to heaven, become a demigod. Krishna says, neither of the one is good, come to me. Това е наш избор, дали ще отидеш в ада или като демон, или ще отидеш в рай като полубог, ти си решаваш, но Кришна казва най-добре при мен. So that's what here Kapila Deva recommends to his mother, Purusha Purushang Vrajet. You go to the Supreme Person by devotional service. И тук това е, което казва Капила Дев на майка си с този стих, чрез преданно служене се върни при Бога. So we should follow that example. И ние трябва да следваме този пример. Then our life will be perfect. И животът ни ще бъде съвършен. Shri Prabhupada ki jai, Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauritai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.